guys, I arrived home today and this is my family. Semeni hi. So this is my village where I come from. This is my mother. Are you seeing my mother there? Mom, sema hi. Hi. Maembe loading. You see maembe loading? Maembes are loading here. This tree behind me, those are maembes that are loading. The next few months we'll start harvesting. Guys, you remember I told you about vegetable kitchen garden? You see how my mother is doing so well? These are tomatoes, sukuma wiki, hata malenge ziko, maembe nazo noma. Waruko? Iko? Nyingi wa noma. Waru kambani. Washe. Bananas. Hata spinach tuko nazo. Nani alisema Ukambani kumekauka? Nani alisema Ukambani kumekauka? Hata kuna mini nursery hapa. Na wadi utaanguka. Kuna mini nursery ya matundas. So hizi ni gani na gani? Papai? So hizi zitakuwa ready nini kutengenezwa? Pale hivyo. You have done a good job. Tomatoes ziko pia. Toka pale kuna nursery. Wapi? Hapa. Ya maua. Wow. Mabuku. Chicks. Na ma chicken. Ni chicken ama ni chicks? Ni chicken ama ni chickens? Leave a comment down below and let me know. Ni chicks ama ni chicken? Nini? Bananas, oranges. Hey. Ukambani maneno. Msikuwe mnasema Ukambani hakuna jua. Pilipili ndo zile. Cassavas. Cassavas loading here. Mama unafanya kazi. Hivyo msikuwe mnasema Ukambani hakuna nini, hakuna jua. Lakini hii iko ripe mama. Si tunaweza ikula. Hii iko ripe. Na kwani ni moja tu kwa hiyo? Kuna ingine yellow kubwa. Wapi? Shali chuna. Wow. Mango. Imagine fruits in my homestead. Ndani na huko nje. Huko kwa shamba sana ndio maembe ziko huko noma. So follow me on YouTube and Instagram and Facebook. Ndio ujue maembe ikiiva tutasambaza. Ama aje Kendi. Ini avocado. Wow. Calabash. Sisi ndio za calabash. Hiyo calabash ina kazi mingi. Na huku pia tunajali mambo ya corona. Wageni wakikuja, they wash their hands here. Kuna sabuni ya kuosha mikono. Na
maji tele. Ukambani kuna maji. Mbona watu wanadanganyana Ukambani kuna maji? Guys, please subscribe to my channel. Like, comment, share with your friends so that you can see more of these videos. I really appreciate you. I appreciate my subscribers for being loyal. I love you guys. Those who have not subscribed, please subscribe to my channel. Tell a friend to tell a friend.